இப்போ நான் இந்த எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணதுனால சரி சார் நீங்க வந்து ஏதோ growth மைண்ட் செட் பத்திலாம் பேசுறீங்க, உங்களுக்கு தெரியாது நான் வந்து எந்த ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து வரேன், நான் வந்து எந்த ஸ்கூல்ல படிச்சிருக்கேன்னு உங்களுக்கு தெரியாது, நீங்க இங்கிலீஷ் பேசுறீங்க, உங்க அப்பா நடிகர், இதெல்லாமே இருக்கு, எல்லாருக்குமே இருக்கு. I still don't play a lot of sports because I don't want to fail. Right. So today we're largely going to understand what the growth mindset is, and I think it's particularly very important because நான் இப்போ கதை சொல்ல ஆரம்பிச்சேன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஏன் இது இம்பார்ட்டன்ட் சொல்லிட்டு. ஏன்னா I don't know, but I actually didn't clear my first attempt for the exam, and it was actually a video of Madhubalan, who I call my personal mentor, my buddy, and it was that video which actually prompted me to actually open up my mind and all of that. I'll share the story with you, and then a little bit about your entire overcoming challenges during the entire process, and how and why continuous learning is very important. Ma'am asked me to speak a little bit about what's happening here at the academy and all of that, and we've heard so many speakers in the last 6 months, and the people who have actually made the most impact, the people who have actually really cracked the code in their 30-40 years of career are actually people who are extremely curious. And in a knowledge-based society where, it's more important to know how to learn than to know facts, right? Because Google knows everything, the internet knows everything. So it's here about making those connects and actually implementing that knowledge or wisdom that you have into problem solving, which is very important. And the last part, of course, is on inspiring others, because many of us want to get into the service to actually make a larger impact. நம்ம வீட்லயும் பண்ணலாம், நம்ம நெய்பர்ஹுட்லயும் பண்ணலாம், நம்ம ஊர்லயும் பண்ணலாம். பட் அதை தாண்டி நிறைய பேருக்கு நம்ம எப்படி அந்த ஒரு இம்பாக்ட் பண்ண முடியும், ஒரு ஸ்டேட் லெவல்ல ஒரு நேஷன் லெவல்ல பண்றதுக்கு கவர்மெண்ட் இஸ் an important tool. So then let me just take, this is completely anecdotal, it's my personal experience, so you can disagree with me. I'll be very happy if you disagree with me. If you agree with me, you can always use your own prudence to make a filter of உங்களுக்கு என்ன யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும், आपको क्या आपकी जिंदगी में what will be helpful for you, you can always filter that. Right. So this entire idea of fixed mindset versus growth mindset, right? I think it's a very profound idea. There are many authors who are actually speaking about it. A famous one is Daniel Kahneman, who's written a book called Thinking Fast, Thinking Slow. And there's someone called Carol Dweck as well, who's spoken about fixed mindset versus growth mindset. So let me just break it down into very simple things, right? இப்போ நானே வந்து சின்ன வயசுல வந்து when I used to go for classes and all of that, I used to go, like if I never used to understand something and all of that, after 2, 3, 4 classes, I used to give up, right? And because why? I didn't want to get embarrassed. I still don't play a lot of sports because, I don't want to fail. That risk of failing, that sense of embarrassment is something which I really can't take. Even music, I've also learned music, Carnatic music, but initially when my guru used to be a little strict, used to actually reprimand me when I didn't sing something wrong. I never used to like taking that feedback, right? And that kind of giving up when you don't succeed on that 1, 2, 3 tries or attempts is what is called fixed mindset. And that in today's world, not only in today's world, but anybody who is successful does not think like that, right? The idea of being able to take feedback from others, right, is the most important part, especially for this IAS preparation time. Let me elaborate, right? Now, I remember when I went to the academy for my prelims exam, first exam, I think I used to get like about 60, 65, 70 out of 200 for my entire objective exam. I realized, okay, நம்ம படிக்காம போயிட்டோம், அதனால தான் நம்மளுக்கு மார்க் வரல. இல்லைனாக்கா ஐயோ மற்றவங்க எல்லாம் 100 வாங்குறாங்களே, நம்ம 60 தானே வாங்குறோம், நம்ம அசோகா யூனிவர்சிட்டியில படிச்சிருக்கோம், நம்ம வந்துட்டு சிஇஜில வந்து 9 பாயிண்ட் வாங்கியிருக்கோம், இங்க வந்து ஒரு ஐஏஎஸ் அகாடமில வந்துட்டு சரி நம்மளுக்கு என்ன 65 தான் வருது. மெயின்ஸ் எக்ஸாம்லயும் அப்படிதான். The 250க்கு I used to get 60 out of 250 in an economics paper. I was so embarrassed, right? And that used to really take a lot of my energy. But then I realized that the biggest way to learn for the UPSC exam is through that feedback loop. Every time you make that mistake, you're actually learning in the process. Because one thing I can assure you, prelims ku kandipa 100% padikave mudiyadu. The syllabus is never done because it's like an ocean. So every time you write a exam and you make that mistake and you learn from that, is how you're going to learn, right? Same thing happened to me during my prelims exam in 2018. When I didn't crack that exam, I was extremely
devastated. I don't think I was able to take that failure. Appo there was a video of Madhubalan where he beautifully broke down what the exam is, and I am going to give credits to Madhubalan because there's one slide in this PPT. I think it's his idea that I've actually taken and I've put it here. It actually inspired me because இதுதான் இந்த எக்ஸாமுக்கு தேவை அப்படின்னு contextualize it. And one of the things that was required for the exam was a growth mindset. Any level of the exam நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா, சரி நம்மளால அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை ஹேண்டில் பண்ண முடியுதா, நம்மளால வந்து அந்த ரிஸ்க் எடுக்க முடியுதா, நம்மளால ஃபெயில் ஆனா கூட அந்த கிரிட்டிசிசம் தாங்கி அதுல இருந்து கத்துக்கிட்டு are able to go forward. எல்லாருமே இந்த சர்வீஸ்ல கூட சொல்லுவாங்க உங்களால இது பண்ண முடியாது, உங்களால அது பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் அந்த புது விஷயங்கள் பண்றதுக்கான நம்மளுக்கு அந்த ஒரு திறமை இருக்காங்கிறது something very important. Yes. So fixed versus growth mindset, right? So if you're avoiding challenges, if you're threatened, if you're not taking feedback, it's really not going to help you, right? It can be in any service, whether you're going to work in the private sector after giving a few attempts, if you're going to work in the social sector, if you're going to work with an NGO or going to pursue your civil services exams, you need to have a growth mindset because in today's world there's so much competition and there's so much happening. அப்படின்னாக்க நம்மளுக்கு கண்டினியூஸ்லா அந்த லேர்ன் பண்ற ஒரு அபிலிட்டி இருக்கணும். அண்ட் இப்போ வந்து எல்லாருமே வந்து எது சொன்னாலும் நம்ம எல்லாம் இப்போ ஒஃபெண்ட் ஆகிறதுக்கு இப்போ சோஷியல் மீடியாலாம் இருக்கிறதுக்கு இப்போ சான்சஸ் ரொம்பவே அதிகமா இருக்கு. அப்படி இருக்கிற போது 4 பேர் ஏதாவது சொன்னா கூட நம்ம வந்து நம்மளோட இன்டென்ட் கரெக்டா இருக்கா, நம்ம பண்றது வந்து கரெக்டா ரூல்ஸ் பிரகாரம் இருக்கா, கான்ஸ்டிடியூஷன் பிரகாரம் இருக்கா, எத்திக்கலா இருக்கா, மாரலா இருக்கானாக்கா, we should have that internal strength to take criticism and still move forward. I think this is the large aspect about the mindset which is very important. But let me again just conclude this segment by saying that it doesn't come easy. I know நம்ம தியரியா வந்து எவ்வளவு வேணா படிக்கலாம். இப்போ நான் இந்த எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணதுனால சரி சார் நீங்க வந்து ஏதோ growth mindset பத்திலாம் பேசுறீங்க, உங்களுக்கு தெரியாது நான் வந்து எந்த ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து வரேன், நான் வந்து எந்த ஸ்கூல்ல படிச்சிருக்கேன்னு உங்களுக்கு தெரியாது, நீங்க இங்கிலீஷ் பேசுறீங்க, உங்க அப்பா நடிகர், இதெல்லாமே இருக்கு, எல்லாருக்குமே இருக்கு. But one thing personally, which is why I want to share, that why this is important is it doesn't come easy even for a person like me. ஏன்னா நான் சொன்ன மாதிரி அந்த பிலிம்ஸ் அசோகா யூனிவர்சிட்டி ஃபர்ஸ்ட் போனும்போதும் அதுக்கப்புறம் இந்த பிலிம்ஸ் நம்மளோட நிறைய தெரிஞ்சவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. The minute we are out of our college and we come out into the real world, workspace there are so many more talented people. இப்போ IASலயே கூட நிறைய talented people எல்லா இடத்துலயுமே இருக்காங்க. and ஒருத்தருக்கும் நிறைய பிரச்சனை இருக்கு. But one thing that's required, irrespective of whether you for this exam, but today because the session is for IAS, you need to have that goal and you have to have this growth mindset. It's very, very important. And I will share a few things on how I've done that. But my own learning is just keep this. இதை நான் ஒரு கியான் கொடுக்குறேன்னு சொல்லலாங்கிறதுக்காக இதை சொல்றேன். ஏன்னா நானும் நிறைய கஷ்டப்பட்டேன். அந்த ஃபெயிலியர் எடுக்கிறது எனக்குமே ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு. எங்க வீட்லயும் நாங்க சண்டை போட்டோம். எங்க அம்மா அப்பாவையும் நான் கடைசியா கன்வின்ஸ் பண்ணி இல்ல நீங்க எங்களை ஹெல்ப் பண்ணலனாலும் பரவாயில்ல, அதனால தான் நான் ஒர்க் பண்ணிட்டே படிச்சேன். ஏன்னா I wanted to earn, I wanted to be independent. So I'll share a little bit of how that happened in the next as we go along. Next slide. Madhubalan's that one video was so impactful. IAS by Heart was also very helpful because they were the people who actually had my first mock interview, which is also up there. And then of course my father, who was a big motivation. And then like now that's a picture in Labasna with a bunch of my friends. இவங்கெல்லாம் தான் இப்போ இந்த பைக்ல என்னை விட்டுட்டு இப்போ போயிருக்காங்க எங்கேயோ, இன்னொரு 1 hour போயிட்டு வருவாங்க. ஸோ they are also probably virtually saying hello to all of you here. Ma'am, next slide. Right. So நான் சொன்ன மாதிரி like I've had a very mixed journey. I studied in Anna University in College of Engineering, Gindi, where I did a course called Geoinformatics about surveying, GIS, GPS, remote sensing. At the I went to Ashoka University, which is in Delhi, Sonipat, where I did the Young India Fellowship. So that was the first time where I was actually introduced to the world of humanities. I was taught there by Gopal Krishna Gandhi, grandson of Mahatma Gandhi, Ramachandra Guha, Amitabh Bhaviskar, Urvashi Butalia, was very, very famous, profound scholar on feminism. So இவங்களெல்லாம் பார்த்த அப்புறம் தான் அப்பா இவ்வளோ இருக்கு, இவங்கெல்லாம் இவ்வளோ பர்சனல் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க வாழ்க்கையில. ஒரு அகாடமிக்கா அவங்க வந்து இது ஷைன் ஆகணும், அது மட்டும் இல்லாம அவங்க வந்து ஒர்க் பண்றதுக்கு எவ்வளவு அவங்க வாழ்க்கையில வந்து ரிஸ்க் அண்ட் சேலஞ்சஸ் எல்லாம் எடுத்திருக்காங்கன்னு நான் அதுல தான் கத்துக்கிட்டேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் நான் வந்து ஓகே நம்ம டெவலப்மெண்ட் செக்டர்ல ஒர்க் பண்ணா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ ஒர்க் வித் நாஸ்காம் ஃபவுண்டேஷன். நாஸ்காம் நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். இட்ஸ் த சாஃப்ட்வேர் அண்ட் சர்வீசஸ் கம்பெனிஸோடைய ஒரு அசோசியேஷன்.
அவங்களோட சிஎஸ்ஆர் விங் ஒன்று இருக்கு. அதுல வந்து நான் ஹைதராபாத் அண்ட் டெல்லியில வந்து ஒரு ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட்ல ஒர்க் பண்ணேன். அங்க ஒர்க் பண்ணும்போது தான் ரியலைஸ் தட் ஓகே, சிஎஸ்ஆர்ல ஒர்க் பண்ணா நம்ம ஒரு 1000 people 2000 பீப்புளுக்கு அந்த இம்பாக்ட் பண்ண முடியும். பட் இதுவே நம்ம ஸ்கேல் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா, ஐம் ஷோர் மேம் நோஸ் பிகாஸ் மேம் ஆல்சோ ஒர்க்ஸ் இன் த டெவலப்மெண்ட் செக்டர். ஐம் ஷோர் ஷி நோஸ். ஸோ the scale is limited, right? The impact is limited. Of course, you will have good governance, you will have good quality. இதெல்லாம் இருந்தா கூட the impact that is there with government is not there even with very very profound think tanks or consulting organizations. So அங்க நான் ஒரு 1 year work பண்ணும்போது தான் I realized okay, நிறைய பேர் இதுக்கு படிக்கிறாங்க. நம்மளுக்கும் இப்போ அசோகா படிச்சிருக்கிறதுனால நிறைய இதோட சப்ஜெக்டோட ஒரு பேஸ் இருக்கு. why can't we do this, ஒரு ட்ரை பண்ணலாமேன்னு சொன்னேன். அது ட்ரை பண்ணேன். நான் என்ன நினைச்சேன்னா 6 மாசத்துலயே வந்து பிலிம்ஸ்லாம் கிளியர் ஆயிடும், இதெல்லாம் பெருசாலாம் ஒன்றும் படிக்க வேணாம். படிச்சானாக்கா அந்த வருஷம் அவ்வளவுதான். 2018 பிலிம்ஸ் வாஸ் ரியலி ரியலி ஹார்ட். அது கிளியர் பண்ணல. இட் வாஸ் ஒன் பிக் வால்கேனோ அட் ஹோம் பிகாஸ் none of us knew, right? எங்க ஃபேமிலியில யாருக்குமே அந்த எக்ஸாம் பத்தி தெரியாது. ஸோ எல்லாருக்குமே ஒரு நல்ல ஒரு லேர்னிங்கா இருந்துச்சு. அந்த ஃபெயிலியர்ல இருந்து நாங்க எல்லாருமே மீண்டு வந்தோம். எனக்கு எங்க அப்பா தான் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப மோட்டிவேட் பண்ணி அவருடைய கதையெல்லாம் நிறைய சொல்லி இட் வாஸ் அ குட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபார் மீ ஆல்சோ. ஏன்னா ஃபேமிலி பாண்டட் ஆஃப்டர் தட். அதுக்கு முன்னாடி அப்பாவோட நிறைய கதை கூட நானே பர்சனலா கேட்டது கிடையாது. பட் இந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கு அப்புறம் இட் வாஸ் ரியலி நைஸ் டு ரியலி கெட் டு நோ மை ஃபாதர் அண்ட் see what kind of hardships that they have faced and how much they've actually given for us. ஸோ அந்த ஒரு கிராட்டிடியூட் சென்ஸ்ல இருந்து படிக்க ஆரம்பிச்சப்பறம் ஐ திங்க் ஐ ஆல்சோ ஸ்டார்டட் லேர்னிங் மோர் ஹோலிஸ்டிக்லி rather than looking at it very parochially as just an exam. ஸோ நான் அந்த ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட் கிளியர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் I took a 6 months off, but என்னால ஒர்க் பண்ணாம இருக்க முடியல. ஏன்னா ஏற்கனவே ஒர்க் பண்ணிருக்கேன். I wanted to be independent. So I took up a job at this company called ChargeBee. It's in Chennai. I think all of you should look it up. It's doing very well now. It's a subscription management company. I found a beautiful team there, right? Again, people with a growth mindset, go-getters, very smart, very disciplined. They paid us well, of course, but they also அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான வேலையை வாங்கி குவாலிட்டி எப்படி இருக்கணும், ஒரு ப்ரொஃபஷனலிசம் எப்படி இருக்கணும், டைம் மேனேஜ்மெண்ட் எப்படி பண்ணணும், லேர்னிங் எப்படி பண்ணணும். எங்க சிஇஓ எல்லாம் டெய்லி பாட்காஸ்ட் கேட்கறதுக்கு பாட்காஸ்ட் அனுப்புவாரு, புக் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் அனுப்புவாரு. ஸோ இட் வாஸ் அன் என்வாயர்மெண்ட் which was filled with a lot of learning and go-getters. So I would personally think that the private sector, even the honorable prime minister has been saying, is also a very important tool in today's world. இப்போ நம்ம ஜாப்ஸ் கிரியேட் பண்ணாதான் இப்போ நம்ம கண்ட்ரி எக்கனாமிக்கா டெவலப் ஆக முடியும். ஸோ அந்த பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் த பிரைவேட் செக்டர் and அந்த கவர்னன்ஸ்ல என்ன நம்மலாம் கத்துக்க முடியும், all of that I kind of learned through ChargeBee. I'm very very grateful to them as well. அது நான் பண்ணிட்டே இருக்கும்போது in my second attempt I cleared the prelims and then I got a sabbatical from them and then I wrote my mains and now I'm here at Novasa. So this has been my journey. For people who want to know what Ashoka University is, you can go check out the Young India Fellowship. You can go check out startups like ChargeBee, Freshworks. That's why I put this slide, because there are very many ways of making impact. And IAS by Heart is really supporting the youth power. Of course, IAS is very, very important, but I thought this is important just to say that there are many other things that's happening as well, just in case you want to look it up. Next slide.